Okay. So first of all, welcome everyone who have come from far and wide. Some people have come from over 100 miles driving early in the morning. Muy buenos días a todos. He venido desde muy lejos. Muchos de ustedes también han venido desde muy lejos, viajando por varias millas, hasta 100 millas. I would request everybody to switch off your phone so that we don't get disturbed or others don't get disturbed. Les pedimos a todos de que guarden sus teléfonos o los pongan en vibrador o en silencio, ¿verdad? Para que nos podamos concentrar más en la presentación. And I'll request people who are doing the Facebook Live or recording, we are already having one. I would like you to focus on what I'm going to coach you today, because that is will be, because why you do double, you are doing here and Marcela is doing there. Claro que sí, él dice que yo voy a estar grabando la sesión y vamos a estar haciendo Facebook Live desde la página oficial de DXN en Estados Unidos, así que ustedes lo van a poder compartir también, así que no se preocupen tanto en grabar, porque también lo van a tener aquí, lo vamos a compartir. Okay. All right, so it's a very interactive session. I'm not just going to talk. I want you all to ask me question, and I'm going to ask you some question. Él dice de que va a ser una sesión interactiva, de que él no solo va a estar hablando, sino que también va a hacer unas preguntas. Ustedes le pueden hacer las preguntas que él quieran a él. So a little bit about myself, because a lot of you are seeing me for the first time. Maybe you have seen me in the banner or some YouTube channel. Que dice que vamos a empezar, él va a empezar introduciéndose, porque muchos de ustedes solo lo conocen ya sean por fotos o por banners. My name is Mohammed Fatami Ghani. El nombre de él es Mohammed Fatami Ghani. Originally I'm from Pakistan. Él es originario de Pakistán. And moved to Canada in 1996. Y se mudó a Canadá en el año 1996. And by profession I'm an aeronautical engineer. De profesión él es ingeniero. I used to train pilots. Oh, que él de hecho entrenaba como en aviones. Piloto. So the job was very good. Así que el trabajo, por supuesto, era muy bueno el que él tenía. And the money was also very good. Por supuesto, también el dinero. Because you train pilots. Bueno. Okay. And I was training pilots in Dubai. Y él también se entrenaba en Dubai. So the job pressure was also very good. Y por supuesto, el trabajo en sí era muy bueno. So my next question is, how many people are still doing job? Just raise your hand. La primera pregunta que él les hace es cuántos de ustedes aún están en sus trabajos. Están trabajando, tienen un trabajo fijo, pues. So just 5 or 6 people. So and rest are doing DXN full time, is it? Así que él dice que cree que tal vez los otros están haciendo DXN a tiempo completo. See? All right. So I was born in DXN in 2003. Él dice de que inició en DXN en el año 2003. And the reason why I got into DXN was because of my own health reason. Y que dice que la razón por la que él se unió a DXN fue por salud. I had a stomach problem for which there was no cure in the modern medicine. Él tenía unos problemas de estómago, el cual la medicina regular le había dicho que no tenía cura. And my own brother, he's a gastroenterologist, and he diagnosed this problem. Y el hermano de él era un gastroenterólogo y de hecho le diagnosticó este problema a él. And he said, bro, no cure in our medicine. You have to take these 2 medicines just to control your problem. Y el hermano de él, que era el gastroenterólogo, le dijo, hermano, no te puedo decir que hay una cura para lo que tú tienes, solo te vas a tomar estas medicinas, pero es para controlar el problema. So I suffered for 10 years. 10 years. Así que él había estado sufriendo por alrededor de 10 años. I went to the operation theater twice. Y por supuesto estuvo también en una operación 2 veces. To get the endoscopy done. Para también se hizo endoscopía. And the problem was still there. Y por supuesto el problema seguía todavía. So I tried a lot of natural cure and supplements, many different things. Y él también probó muchas otras medicinas naturales y otros suplementos. And spent thousands of dollars. Y por supuesto
supuesto gastó miles de dólares. So remember, if somebody is in pain, it is not the money. You want to get out of that problem. You want to spend all the money to get out of the problem. Y por supuesto, ustedes saben, cuando uno le duele algo, se siente mal, el dinero no es el problema. Usted quiere nada más de verdad curarse y salir del problema. So, thanks God, DXN came in my life. Así que gracias a Dios DXN vino a la vida de él. And it was with the recommendation of my neighbor who had the similar problem. Y fue una recomendación de uno de sus vecinos que también tenía un problema similar. So, I started using the product. Y por supuesto él empezó a tomar los productos. 3 products. 3 productos de hecho él empezó a tomar. Spirulina, Él empezó a tomar la espirulina. Morenzi, También tenía el morenzi, perdón. and that time we didn't have Mycovita, we had Rishi. So these are the 3 products that I used. Y en ese momento no tenía el Mycovita, pero él usaba el Rishi Ghani. Las cápsulas Rishi is de here? Rishi Ghani. No, the Rishi powder. That's why I know what all products are here. So the thing is that it gave me the benefit within couple of months. I didn't come out of the problem like this. Y él dice de que empezó a ver los resultados alrededor de un par de meses, no fueron resultados inmediatos. So fast forward, in about 2 years' time, I came out of my problem. Y él dice que alrededor de 2 años él ya había salido de ese problema que él tenía. And in December of 2003, I met Dr. Lim. Y dice que en diciembre de 2003 él conoció al Dr. Lim. So I asked him, Doctor, I want to be successful in DXN. Y él le dijo al Dr. Lim, doctor, yo quiero ser exitoso en DXN. So I said, you are the CEO and the chairman. Tell me, how can I become successful? Y él le dijo, usted es el dueño de esta compañía y dime cómo puedo yo ser exitoso en esta compañía. So he gave me 3 advices. Y dice que él le dio 3 consejos. Number 1, Número 1, become a product of the product. sea producto del producto. So I told him, I'm already a product of the product. That's why I joined DXN. Y él le dijo, bueno, yo ya soy producto del producto, por eso yo me he unido a DXN. Number 2, Número 2, if you remember the song of DXN, don't look right and don't look left. si usted se recuerda una canción que tenemos Do you en remember the DXN, song of DXN? que en la cual dice no mires hacia la derecha, no mires hacia la izquierda. You remember? ¿Ustedes lo recuerdan esa canción o nunca la han escuchado? Did you hear the song of DXN? No, No. nunca la han escuchado, ¿verdad? Okay, Marcela, please tell them what is this song which is so popular. Anyway, Les diga yo que les diga cuál es esa canción tan popular, pero la verdad no me la sé mucho. so you know the good thing about the Hispanic people, Latino people, they are party people. They want to dance and have fun. Dicen Because, que lo bueno de los latinos que es que nos gusta bailar, nos gusta divertirnos. right? You're a party people? Okay, so he said that focus in your business 3 to 5 years. Así que él dice que le dijo, el Dr. Lim le dijo, enfócate en el negocio de 3 a 5 años And you'll become successful. y usted va a llegar a ser exitoso, le dijo él. And the third thing was, Y la tercera cosa fue, take care of people who join in your team, whether 6 or 10 or 20. que dice él que cuidara a las personas que se unieran al grupo de él, ya sean 6, 10 o 20. Don't look at your money, No mires hacia look tu at dinero. their money, Preocúpate por how el much- dinero de ellos, how much they are earning. cuánto ellos están haciendo. And you will earn whatever you want to earn. Y usted va a ganar lo que usted quiera ganar. So that is the long and the short. Started when I was doing a job in 2003 as a consumer, and 2004 I entered the business. Así que él dice de que se unió en el 2003, pero como un consumidor de DXN de los productos, y en el 2004 él empezó a hacer el negocio. In 2 years, I knew that I can get the same money as my salary. Dice que en 2 años él se dio cuenta que podía hacer el mismo dinero de que él estaba haciendo ya en su salario, en su trabajo regular. But more important than the money is Pero dice que lo más importante del dinero fue
freedom. La libertad. Freedom. Libertad. You can get all the money in the world and you have got a boss. Let me tell you, that money is good, but you don't have any freedom. Él dice que usted puede tener todo el dinero que quiera, pero usted todavía va a tener un jefe que le va a estar diciendo que usted puede tener hacer más dinero, pero la libertad no la va a tener. And that was the time this map your freedom, traza to libertad, right? It came in my mind that I would like to map my freedom, and later I would like to map the freedom of the other people. Dice que en ese momento él se figuró el mapa en su cabeza, lo que podía tener, la libertad que podía tener, y por supuesto también tener la libertad para los otros también. Do you want to be a free person? ¿Usted quiere ser una persona libre? Sí. I want to listen, please. See, yeah, I mean, otherwise you are sleeping. I mean, I don't want you to sleep over here early in the morning. No, I mean it, what I'm saying it. Que dice que él de verdad lo dice con sinceridad lo que le está diciendo. There are 5 freedoms that people are looking for. Hay 5 maneras de encontrar la libertad. Or there are basically 2 major freedoms that people are looking for. Pero por supuesto hay 2 razones más importantes por qué las personas están buscando libertad. And before freedom, that's a problem area also. Pero por supuesto antes de la libertad también tenemos otro problema. Question number 1. Que viene la pregunta número 1. People in Los Angeles or here, do they have problems? ¿Las personas aquí en Los Ángeles tienen problemas? Pregunta él. See? What is problem number 1? ¿Cuál es el problema número 1? Dice él. Narrow, money. That is problem number 2. Problem number 1. Que dice que el dinero es el problema número 1. Salud. ¿Cuál es el problema número 1? You can be the richest man. Dice que You la can be salud. the most famous person. Usted puede ser el hombre You más can be the rico, most powerful person. el hombre más poderoso, No health, pero sin salud. everything multiplied by 0. Todo lo demás se convierte en cero. I know some really very, very rich people, Yo por supuesto conozco but they don't have health. ricas, pero no tienen salud. So that is the first freedom that you should be having. Freedom from disease. Esa es la primera libertad que usted tiene que tener, libertad de las enfermedades. Thanks God we have got products which are natural, which are organic. I mean, it is giving that health to people around the world. 8.5 million people are using the product. Gracias a Dios tenemos productos asombrosos que nos están dando salud alrededor a más de 8.5 millones de personas alrededor del mundo. Number 2 freedom, you said, money. Y por supuesto el número 2 de libertad, ustedes dijeron, el dinero. Number 3 freedom is time freedom. El número 3, libertad, es tiempo. Number 4 freedom is travel freedom. El número 4 es libertad para viajar. And number 5 is the growth freedom. Y el número 5 es libertad, crecer en la libertad. So those are the 5 things which I thought that everybody needs and I need first. Así que Okay? esas son las 5 cosas de que todas las personas necesitamos, que él también la necesita. But the 6th freedom is the ultimate freedom. Pero la sexta palabra de libertad que nosotros necesitamos es la sexta, que es la que nos va a decir ahorita. Can you tell me what is the 6th freedom? Usted dice que si le pueden ayudar a decir cuál es la sexta. You know, I usually give prizes. I mean, because DXN is a $1 billion company, I will give the prize to anybody who answers my 6th freedom, and you will get this limousine. Que dice que él le va a dar Free. licencia I'm not going to gratis, charge you any money. gracias a las personas que le diga la sexta Which is that tipo de 6th libertad. freedom? Para mí, el amor. Si no hay amor, no hay nada. The love. The love. El tiempo. Okay. Time, ya lo dijo el tiempo. Yes, ma'am. Want to get close to God? Yes. All right. That's all. Those are good answers. But what I'm looking for is something that is the freedom. Dice que todas esas respuestas son buenas, pero él quiere otra respuesta, la que tiempo que le da a la familia. time to give the family,
time for family. Time for family. Family is very important, of course. La Family, familia también. family is very important. But the answer that I'm looking for, I think the Lemonzi has woken the people up. The Lemonzi. So I will, for sure, I will give you that spirulina also. All right. Me dice que el limón si tal vez fue algo muy bajo, así que la otra pregunta va a dar una espirulina. What is your favorite product? What is your ¿Cuál favorite es el product? producto favorito de DXN de ustedes? Spirulina? All right. So a good answer, you'll get cereal spirulina. All right. I didn't get the right answer. All of you are like partially right. Freedom to give, Que dice de que la sexta not to your family. es libertad de dar. You see, I have come from Canada, but I'm based in Dubai. I don't have anybody over here. You are not my team members, but I love to help people out, irrespective they are in my team or not in my team. Que dice que él es originario de Dubai, que él vive en Canadá, que él vino aquí solo para dar la sesión y que por supuesto él no tiene una línea, una red acá, pero aún así él le quiere dar el entrenamiento a todos ustedes. You feel good, really good. When you give. Que dice que todas las personas se sienten bien cuando dan. Amor is when you give, you are part of that love, okay, that you give out. But with what most people, I'm telling you, see, I've coached more than 100,000 people. I've traveled to 46 DXN countries in the world. Que dice de que el amor también es una parte, pero que él ha estado viajando a muchos países, más de 46 naciones alrededor del mundo. That's a lot of countries. Esos son muchos países. And that's a lot of people. Y por supuesto son muchas personas. So when I talk to people, Cuando él habla con personas, most of the people are thinking about family, like you said, muchas de las personas están or their pensando team, acerca de la familia, acerca de su grupo, but not everyone. pero no todas las personas, de hecho. So the real pleasure will come once you start giving out to people who you don't expect to give you in return. Que That dice is the que best el thing. realmente placer es cuando usted da a las personas y no espera nada a cambio. All right? So DXN does not have any barrier Dice que No DXN boundary. no tiene ninguna barrera for creed, color, caste, religion, and nationalities. que por supuesto DXN es una empresa sin límites, lo cual no ve color, raza, religión. Are you with me? ¿Ustedes están conmigo? Pregunta él. Sí. All right. See. So now I'm going to give another example. It is very important. I'm not going to give you the Vita Cafe, but I'm going to give the example of an aircraft. Que dice que le va a dar otro ejemplo, que no le va a dar el Vita Café, pero le va a dar otro ejemplo. Ah, no, también el Vita. Ponlo ahí, el Vita también. What do you want? Which one you want? The No. No. All right. This is an aircraft. You understand aircraft, right? Because I come from the aircraft background. But I'm going to give you the tip Él le va a which will open your mind. Él le va a dar un consejo que, para que ustedes abran su mente. So everybody knows an aircraft? See? You have traveled in aeroplane. Oh, ok, ya. Que dice que todos ustedes conocen un Aeroplane. avión. Okay. You okay? Okay, everybody? Okay. Now look at this. Que dice que miren eso. The pilot of this aeroplane is you. Que dice que el piloto de ese avión es usted. Okay? The people like engineers, navigators, and all that in the aircraft or from outside who's helping the aircraft to fly, they are the staff. Que dice que las personas que ayudan a que el avión se mueva, ya sea dentro y afuera. Try to understand this thing Es very el staff de deeply. DXN. Okay? Staff is helping this aircraft to fly. You are the pilot. Inside this aircraft, instead of passenger, we have all these products. Que dice de que ya que ustedes son el piloto, los de afuera son el staff de la compañía, los de adentro van a ser los productos de DXN.
what is the name of this aircraft? ¿Cuál es el nombre de este avión? Pregunta él. DXN is the product, DXN is the staff, and you are, but the name of the aircraft is not DXN. Que dice que DXN son los productos, DXN es el staff, pero Me is here sitting as a pilot. el nombre de ese avión no es DXN. Es producto de producto. I will give you this spirulina. Tienes que tener el producto tú. I'm sure I'm going to give you this Que spirulina. dice que quien le conteste va a dar la espirulina. What is the name of this aircraft? Tenemos que tener el producto. No, salud. Pero- Healthy and, They say health, vida. life, freedom. Levante la mano alguien. And you are going to tell me everything and in the name of your dog also, I think. Que dice de que ustedes ahorita le van a decir todos los nombres que se le vengan a la cabeza. movimiento que uno hace para compartir los productos. No. This is where you need to open your mind as far as this business is concerned. We are beautiful company with nice product. La There's- comunicación y la concentración. Communication. Communication. Those are just okay. Now the thing what you need to understand, you are here El mensaje. today. Que dice que lo que You are over here entender es que and you want to go to that point y que ustedes van a ir hacia ese punto where you become what is donde this? ustedes se van a convertir en Ground ambassador. embajadores. Okay, you want to become that, and maybe you earn $10,000, $20,000, $50,000. So from this point, you want to go to that point. Así que va a llegar un momento que ustedes van a ganar 10,000, 20,000. That goal, he's saying. By the way, I've got my two nephews for the first time joining, Faraz and Haris. Let's give a big hand to these two people. Aplauso para ellos. They are very established, successful realtors. Que dice que They're, ellos son, you want to buy a house, you can go to them. All right. real estate que hacen ellos. Es la propiedad All de right. ellos. Now the name of the aircraft is called Network Marketing Skills. Que dice que el nombre de ese avión es Red de Mercadeo. Skill. Estrategias de red de mercadeo. Okay. How many people have seen sequoia tree, that big tree? Yeah. How many people have seen it? ¿Cuántos de ustedes han visto So if I give un you, árbol gigante? if I give you a hammer, Que dice que si él le da un martillo, the diameter of some of the president sequoia is as big as this room, right? The diameter, the president sequoia, is where the car can get in, right? que The car. sea del tamaño de este salón. If I give you a hammer, can you cut that tree? No. Si él le da a ustedes el martillo, ustedes podrían cortar ese árbol que es gigantesco. No, yes, after 2 years. Tal vez después de 2 años, dice él. All right? But if I give you an electric saw, the big one, Pero si él le da una máquina de esos serruchos eléctricos grandotes, can you cut it? ¿ustedes lo podrían cortar ese árbol gigante? Yes. See? Yes. That's what I'm going to teach you today. Que dice, entonces eso es lo que les viene a enseñar ahora. And my topic is this skill you need to learn. Y que dice de que lo que él quiere explicar en este momento es que las herramientas, lo que usted usa, es lo importante. What is this spirulina? Superfood. Being Es la taken espirulina, una super comida, ¿verdad? being taken by astronauts in NASA. Que dice que hasta los astronautas se lo llevan a la NASA. Okay, this is very good. If it is lying over here, can it sell by itself? Y si usted pone la espirulina y ustedes creen que se puede vender por sí sola, No. You can have Marcella. You can have all the staff. ustedes pueden tenerme a mí, pueden tener todo el staff, They are supporting you 100%. que por supuesto lo estamos apoyando al 100%. But are they going and talking to the new people? Pero nosotros vamos a ir a hablar con las nuevas personas. No. It is you. Son Thus, ustedes. without that support, you cannot. Of course, you need the support of the staff. Por supuesto, sin el apoyo del staff de la compañía, ustedes no pueden hacerlo, ustedes lo van a necesitar. So the product has made 8.5 million people use the product because they are finding the benefit of the product. Pero por supuesto,
supuesto, los productos son los responsables que han traído a las millones de personas a unirse a DXN. So, the 4L. That's my Aquí topic les is. va a explicar las 4 L's. And this is, I'm not just talking about our business, I'm talking about any business in the world, including the real estate. Por supuesto, esto no les voy a hablar solo de nuestro negocio, sino que les voy a hablar acerca de los otros negocios, incluyendo el real estate. Okay. Anybody who's doing any business, ¿Alguien de ustedes está haciendo algún negocio? not DXN, any other No de business, DXN, otro other tipo than de negocio, those two young guys. Any other business? Mobile shop, flower shop. Yes, ma'am. otro tipo de negocio. Barber shop. Okay, so you don't have any business from me, for sure. I can't give you any business. All right. Coming to business in the entire world revolves around two things. Que dice que todos los negocios alrededor del mundo se vienen a dos cosas muy importantes. Tell me those two things. ¿Cuáles son esas dos cosas muy importantes que necesitan todos los negocios? Anywhere, we're in Africa or in Ya sea America África or o en América, anywhere. o The cualquiera. business revolves around only two things. There are no number three things. Yes, ma'am. Selling and having people to be able to sell to. Yeah, people is needed, selling is needed. Producto The whole, que- yes, product. You need product, okay, in the business, Ustedes necesitan in the un business, producto en el negocio. number one. And number two, Ese es el número 1. ¿Y la número 2? Promocionar. Promotion. Clientes. Tener Promotion your clientes. product, promotion your business. Promotion your business. okay, service. Servicio. You can have all the products. Ustedes pueden This is hacer a todo product-based business, okay? porque este es un negocio de productos. Airlines, banking, Ya sea Hospital. aerolíneas, bancos, Hospital. hospitales. These are service-oriented business centers. Estos son negocios orientados al servicio. You understand now? Only two. DXN has got both. Solo dos, pero DXN de hecho tiene las dos. You sell the product, you get the money. Usted vende That's los business. productos y usted tiene el dinero. But the big business Pero el gran negocio is around service. How many people you are serving. ¿Cuántas personas usted está sirviendo? What is service in our business? ¿Qué es el servicio en nuestro negocio? If she wants to become a consumer Si ella quiere, por ejemplo, ser and un she consumidor, wants to become young and more energetic, si ella quiere volverse una persona joven y más I just cannot give her the product. no solo le puedo dar los productos a ella, ¿verdad? That is not business. Eso no es negocio. I have to give the product, explain her what are the benefit of the product, Le how tiene to que dar use los the product, productos, le tiene que explicar cómo se usan. Yes. call her after Supuesto, 10 days, llamarla 15 days, después de los how is the 15 product, días, cómo son los how much you are productos, using, cómo lo están usando, and then she find the benefit of the product, y luego que ella ya ha realizado, ya ha visto los efectos de los she will be a loyal product of the product forever. Por supuesto, ella se va a volver un producto del producto por siempre. You understand? That's a service. Y ustedes entienden, esto se llama servicio. Now, for example, Alma wants to do business. Por ejemplo, Alma está haciendo un negocio. She wants to earn Nero, right? Nero? Ella quiere ganar dinero. Dinero or Nero? Dinero. Acha, dinero. Dinero. This is the similar. In Arabic, it is called dinar. Dice que Dinar, esa palabra dinero. es similar Yeah. en arábico. Dinar. By the way, you know, our products are being used by the royal families Ustedes saben de que nuestros productos también los están usando la familia real in the Middle East. en el área del Medio Oriente. Those guys are not normal guys. They are billionaires, not Pero, por millionaires. supuesto, eso no The son billionaire with the personas B, not M. regulares, son personas billonarias. Billionaire. They are using our products. Ellos están usando también los productos, dice. So now, if she wants to earn money, Así que si ella quiere ganar dinero, still she has to use the product
then only she can talk from the heart and not from here. Ella también puede usar los productos, saber lo que significan los productos y ella ya está hablando con conocimiento, no solo de palabras, sino que lo que ella ha provocado, los productos que ha provocado en ella. So, nobody can become successful in our business till you don't become a product of the product. Nadie puede ser exitoso en nuestro negocio si usted no se vuelve producto de And then my job is to see, I'll ask Alma, how much is your minimum money target y luego to run your house? preguntarle a Alma, por ejemplo, cuánto es lo mínimo que usted necesita de dinero para montar su casa, para estar en su casa. What I know of US, even Canada, is something like about $3,000 if she keeps on getting every month, she'll be okay. I'm talking about Hablando de okay. Estados Unidos o Canadá, para estar cómodamente viviendo en una casa, tiene que ganar más o menos $3,000 al mes, ¿verdad? I've been to La Paz, Cochabamba, Querétaro, Que él ha estado en Lima, La Paz, Cusco, Cochabamba, Bolivia, all these places in Latin America. todos estos lugares en Latinoamérica. Dice. So I know the Latino people in those part of the world. Así que él sabe cómo viven estas personas. For que viven en them, esa parte if del they mundo. get $500, they're happy. Si ellos ganan $500 al mes, ellos están felices. See? Not in Los Angeles. Por supuesto, no en Los Ángeles. So, if I have a person in Cusco, Así que si yo tengo una persona en Cuba, so I will try to say that what is the minimum that you need? Is it $500? y yo le pregunté a ellos cuánto es lo mínimo que usted necesita, Minimum. me dijeron $500. Maximum can be 5,000, 50,000, you can have any. But this is the minimum which I need for her to be in the system, and then she will start running. Like Alma, how far you come from? About 100 miles or something like that? Yeah. You see? So that is what you need to make those 6 or 10 people, Que dice de que 10 Almas. que dice que lo que usted necesita para usted tener 6 o más personas es algo así como necesitamos 10 almas que hagan lo mismo de viajar tantas millas para venir a la oficina a dar una reunión, ¿verdad? But the problem is, we have, can I have the phone? Pero el problema es, dice él, Everybody has got this toy called todos smartphone. todos ustedes tienen un teléfono, ¿verdad? Everybody has it, okay? Un This iPhone, can un be smartphone. i10 or i11 or whatever you can call it, most expensive telephone, okay? You can use it. After one day, if it is not charged, this is a useless piece of telephone. Que dice él de que si todos tenemos un teléfono, pero si usted no lo carga durante todo un día, el día siguiente no funciona, ya no sirve de nada ese teléfono. You agree? ¿Están conmigo? Without this ¿Están de charge? acuerdo? Sí. So that charging, nobody can do from outside. Así que dice que ese cargador nadie puede hacer lo que él hace desde afuera. Thank you. Only you can do. Solo usted lo puede hacer. And that is the reason why 90% of the people in the world, Esa es la razón por la cual 90% they are de las struggling in their personas lives. 90% they are struggling. ellas están sufriendo, la verdad que la están pasando un mal rato, el 90% de personas. Whether in job or even in business. Ya sea que estén en un trabajo o que estén en un negocio. The motivation is not there. The passion is not there. La motivación no está ahí, la pasión no está ahí, The charging is not there in those people. el cargamento que necesitan no está ahí. So remember, in your business, Así que recuerden que en su negocio, the first and the foremost word from 4L is leads. Leads. dice que la primera L que ustedes necesitan es leads. Do you know what do you mean by leads? Líderes. No, leader. Leader is Liderazgo? leader is number 4, by the way. You have given me the number 4 answer. I want number 1 answer. Lead means people. Guías. People. Is that Peop- guías? Guiar. Guías. Guiar. What is gear? Guiar. Lead- It's like lead- you lead is orient some people. Okay. No, let's make our life very simple. Lead means, Marcela, lead means people. Guiar a las People. personas. Que dice que significa persona Persona, right? Or prospect. o prospecto. Perfecto. Prospecto. You can have the best product,
but it is not selling. You can have the best airlines, people are not flying, bankrupt. Finito, Que usted finito. puede tener los mejores productos, pero si no se venden, es así como que usted tenga una aerolínea, pero si no hay vuelos, se van a la bancarrota. So, no people, no business. Así que por Simple. supuesto, no personas, no negocio. Where do you find people? Así que ¿a dónde ustedes pueden encontrar las personas? Where do you find people? ¿A dónde ustedes pueden encontrar las personas? En todas partes. Everywhere people are En there. todas partes, dice. And now we have got another jungle called Facebook. Y por supuesto, ahora ya tenemos otra herramienta que se llama Facebook. Everybody in the Facebook? Algunos de ustedes ya conocen Facebook, están en Facebook. So if somebody tells me I don't know people, Así que si alguien le dice a él, yo no conozco a personas, but in Facebook he or she has got at least 200 people. pero por supuesto en Facebook ahí tiene por lo menos 200 personas. At least. Por lo menos, ¿verdad? So can you imagine if you have 200 people, that 200 people minimum has got 200 people. Así que si ustedes se imaginan, si usted tiene 200 personas, estas personas van a tener mínimo otras 200 personas. So you know, he has got reach out to his friend 200 and his friends 200, 40,000 people he has. Así que si él conoce a 200 personas y estos otros conocen otras 200 personas, él ya tiene en su red como casi 40,000 personas. But first thing is, by the way, how many people are not a member of DXN now? Please raise your hand. ¿Cuántos de ustedes todavía no son miembros de DXN? Todavía no son miembros. So we have got 1, 2, 3 people. Oh, so why are you shy? I mean, slowly they are. ¿Por qué son tímidos? Dice. Huh? I'm not going to, fine you, or I'm not going to. Que no les va a hacer nada. Just, yes, that hand has to go like that. So how many people brand new over here in this room? ¿Cuántos de ustedes no Red- son miembros? So No we son have got- miembros de DXN. All right. So let's give a big hand to all the newcomers over here. Now, you have people everywhere. Ustedes tienen personas. Many people. En todas partes. Muchas Okay. personas. So there is a thing called memory jogger. I mean, this is what I teach in my workshop and all that. Él tiene un miembro. You can find it on in the, now everything is in the Google. You write memory jogger list, it'll come over there. Now, if I ask my nephew Harris, Que si él le pregunta a su sobrino que se llama Harris, the guy he was born right over here, él de right here, Nació born, acá. brought up, educated, everything. La So educación if toda, I ask you a nació acá. question, who can you just talk to without any problem? Just freely you can talk. That's ¿Con my quién- question to you. con quién él puede hablar con libertad? Where the frequency is there, you can just open up and talk to those people. Who are there? Your brother? Yes. Okay. You see his brother? Okay. And if you go beyond your brother, Y que si usted se va a alguien que no habla con tanta frecuencia, ¿quiénes serían? Le pregunta él a él. Mis amigos. amigos, your friends. And he's, of course, he's free. He's from here. If the people in Los Angeles they don't speak Spanish, then they will throw them out to Montana or Seattle. Yeah, I'm sure in the school they go through. Ángeles que no hablan español, que hay que tirarlas por la ventana. Everybody I'm talking about. I'm trying. Yeah. All right. So now you talk to people of your tribe, your type Así que dice que ustedes van a buscar personas como de su tipo. first, initially. Primero, inicialmente, por supuesto. All right. So there are people everywhere, of course, Por supuesto hay but there is personas called allá afuera, ideal people, ideal prospect that you should be talking, the new people. pero por supuesto también tenemos ideales de personas que son las ideales para hablar, ese tipo de personas. There is a journey of prospects. Eso se llama lo que nosotros llamamos el camino de prospectos. And the journey is
Can you see from the back the 4 circles? Ustedes pueden ver esos círculos de ahí. Can you see it? Ustedes pueden verlo. So more ink has to come inside. I've got another one. Okay. So the journey of the prospects El camino del prospecto this is called unknown, or they are called strangers. eso es lo que nosotros llamamos de extraños o extraños. Then you get to them and you should know them and they should know you. Por supuesto, ustedes tienen que ir a ellos y por supuesto conocerlos. And then you should do something where they should like you. Así que si ellos ven algo en usted, ellos le van a sentirse atraídos o le van a And gustar. number 4 is where the business is done. Así que ahí el número 4 es donde el negocio es. And this is the point of trust. Y eso es lo que nosotros llamamos el punto de confianza, de confiar. Now you just cannot get a stranger and sell the product or sell the land or sell your business. You cannot do that. Por supuesto, ustedes no pueden ir por ahí y con personas extrañas a vender los productos, no pueden. So the journey is from the cold prospect to a warm prospect to a hot prospect. Así que este camino es el que nosotros le llamamos ir de un prospecto a segundo prospecto a 3 prospectos, It takes time. pero por supuesto toma tiempo. How many people are married here? Married people. Don't be shy again. Your spouse is not over here. ¿Cuántos You- de ustedes están casados con usted? Married. Married people, okay. So when you go and propose to your future wife or husband, Que dice you cuando usted fue y le propuso a su futuro esposa o esposo, you don't just go first time and say, I want to marry you. ustedes por supuesto no fueron directo al grano. y Can you quieren do that? casar. No se puede hacer eso. And then in reply you will get something on your face or on your head. Ustedes se van a agarrar una cachetada o algo así si ustedes llegan de un solo al punto de decir me quiero casar. Okay? So this is what we are doing in DXN. Así que eso es lo que nosotros hacemos. We find person, oh, we have got Dharma, very good product, good money, first day, second day. Nosotros encontramos a las personas y de un solo le empezamos a decir gano derma el primer día. That person says, this is a mad, crazy person. What Y is, esa persona que usted le está why hablando de eso, le va a he's decir, so "Esta excited? persona es una persona loca que está muy emocionada por algo que él no conoce. So this journey you have to understand. Así que And ese there is a camino course. tiene que entender. You know, I do workshop on this thing for 2 hours just on this journey, how to get into where you get to the trust part, where nobody would like to take out even $10. Nobody. Por supuesto, ese camino cuesta porque nadie, It's very difficult. aunque usted le diga aquí hay $10, nadie te lo va a agarrar. Es muy difícil llegar a ese nivel de confianza. You see, I live in Vancouver and I have got some people in Boston. Que dice que él vive en Vancouver, tiene otra persona en Boston It took me about 2 months. y le tomó 2 meses. Now that person is spending $1,000 to $1,500 per month Y le tomó meses que esta persona empezara a consumir miles because de they have $1,000. found the value and the benefit of the product when that person started trusting me. Porque esta persona le empezó a agarrar el gusto a los productos cuando esta persona empezó a confiar en él. And now I'm going to New York on the 21st. He's coming all the way from Boston to see me. I've never seen him. Y por He's supuesto, my él Facebook tiene guy. una sesión en Nueva York, que es la que de los reconocimientos. La persona esta de Boston va a llegar a conocerlo a él porque todavía no se conocen. Y esta Number persona 2. le está gastando dinero a él, o sea, en los productos. What is this? Number 2, L is called language. Language. Y el segundo es lo que nosotros llamamos lenguaje, ¿verdad? Yesterday I was in a party Ayer and there was a guy, fiesta y estaba un hombre he was saying the language of business is money. que este hombre le estaba diciendo el lenguaje del negocio es el dinero. I said, that's very right. Y él le dijo, usted está muy en lo correcto, le dijo él. But if you speak Spanish, Pero si usted
and I don't know Spanish, y yo no hablo español, how can I communicate with you? ¿cómo nos podemos comunicar? Le dijo él. So I need somebody like Marcela. Así que necesita a alguien To como help yo, me. que le traduzca. All right? Now, anybody who can catch, okay, you got a nice tie. Are you going for a marriage or something? He's already married. He's already married, the second marriage. Okay. Oh, is Alma's husband? Yeah. All right. All right. Sorry, I take it back. All right, you come over here. The smart guy. Okay, stand over here. No, come close. Okay, I'll give you an example of this connection. Que dice que le va a dar un ejemplo de conexión, lo que él llama conexión. Haris, can you go at the back? At the back behind him. And this is the demonstration I'm going to give you of the connection that you're going to make Que with this. esto es What's una your name? demostración que él le va a dar de conexión. Cecilio? All right. Now, if you want to catch this, Si if you usted can you catch cacharlo, it? Usted lo puede cachar, ¿verdad? Can you catch it? Sure? Okay. And have you played baseball? No? You are an American guy? Not playing baseball? Que, Oh. All right. So you have to catch this, okay? que dice que va a cachar. You have to dive and catch. Like that. Okay, you can take off your shirt. It's okay? Okay? Ready? So now, no, this is difficult. I wanted to throw it real from the top, but he still caught it. That was very nice of him. So, but if I do it like that, he can catch it. Okay. Now the problem is, thank you very much. Didn't want to break the glasses. Throw it at the back. So now, when I'm talking to people, okay, Cuando él habla con personas, the language, el lenguaje, okay, that person is positive or negative or neutral. esta persona va a ser positiva o negativa o neutral. That person doesn't know anything about DXN, Ganoderma. No va a saber nada acerca de DXN, del ganoderma. What is that person? ¿Qué es esa persona? Neutral. Una persona neutral. Now, how I talk, what I talk, Ahora, ¿cómo es yo hablo? ¿Qué es lo que yo hablo? I'll make him positive or negative. Yo la voy a hacer muy positiva a esta persona. You understand? ¿Ustedes me entienden? Everybody needs good health. Todos necesitan salud, ¿verdad? Everybody needs good health. Todos necesitan salud. They need good health, Ellos necesitan salud. but they are very stupid people. Pero ellos son unas personas They will muy still tontas. drink. They will still not do exercise. Ellos todavía siguen They will tomando, eat hacen ejercicio, and eat till mucho the food is up to here. hasta que Not la here. comida Up le till llega here the más food de is. su boca, ¿verdad? Hasta llenarse, dice. They know the repercussions of bad eating, bad drinking, no exercise, no sleep, but still they are abusing their bodies. Ellos pueden no dormir, comer en exceso, pero eso es lo que llamamos abuso del cuerpo. They talk, I need Ellos good health, hablan. but they are not ready to do exercise. Ellos hablan acerca de buena salud, pero ellos no están So if dispuestos you- a hacer ejercicio. If you find out that this person is that type, bye-bye. Si usted encuentra una persona Give así, them a usted tiene chance. que decir bye. You know, a lot of fat woman comes to me, or a man even. Una vez una Women, they muy want to be, gorda, muy gordita, especially, se acercó a él. especially those who are not married, you know, back home, they don't marry fat women. I don't know, over here they marry fat women also over here. Que él pregunta, igual que en su país, están acostumbrados a casarse con mujeres así bien con sobrepeso, ¿verdad? Everybody Él likes to pregunta have, si aquí es la misma cultura. everybody like to have like that. After marriage, what happens? You forget about it. I mean, before marriage. Okay? Now, when they come to me, I said, Mr. Ghani, can I, Dice, cuando esta persona can, llegó a él, I mean, le I've preguntó, heard something like that. I said, those things are right, provided you do this thing that you are doing, you have to do one exercise. You know what exercise? I tell them,
that the food that you're eating and eating, nobody can get fat without what you call binge drinking and binge eating. They eat and eat and eat. Una persona, por supuesto, va a tener un sobrepeso si no pasa, come en exceso o toma en exceso, ¿verdad? So one exercise, look at to the fat people. I tell them, very simple exercise. Así que un ejercicio que And look at me. This is the fat person. Dice que ese es el único ejercicio que hacen las personas con sobrepeso, la verdad. Can you see that? Everybody look at me. Que todos lo Fat vean. person, this exercise will make him okay in the weight. Que ese ejercicio les va a hacer a ellos ponerse en forma. Everybody seen that? Wherever the food comes, come. Cuando le den la comida, ellos tienen que hacer eso, dice él. Very simple. Say no to those bad foods or the free food. You know, when you go to the party, Dice que lo mejor es que decir no Oh a la my comida God. o a la comida gratis. I had basically, thanks to Faraz and Haris, why I'm in Los Angeles is because their sister got married. And I'm here in Los Angeles. Otherwise, I had a meeting in Toronto, and then from there I had to go to New York. Que dice But que then I está- cancelled that, and then I de came hecho, here. él está acá porque él vino a una reunión familiar. So please thank these two people that I'm here in Los Angeles. Así que gracias a ellos. These two people. So, you know, when I go for the wedding parties and all that, what I enjoy is, of course, Que dice que cuando él va a la fiesta, I enjoy the él party. disfruta. But then when the food time comes, Pero cuando él ve la comida que viene, and the MC said, okay, ladies and gentlemen, now we are going to start the dinner. And then he took 2 minutes gap only. And everybody rushed towards the table without saying, okay, table number 1 and 2, and then 3 and 4. They didn't wait. And there was about 50 people lined up. I just looked at them. cuando I el just look at presentador these dice guys. de que ya anuncie la hora de la comida, todos salen muy rápido a agarrar la comida, ni siquiera esperan 1, 2, 3, nada, ¿verdad? Sino que muy rápido, en 2 segundos. And then these guys who have now rushed, and now they are coming with the plates like that, Y ellos regresan balancing the plate lleno. to bring it to the table. Because it's a free dinner. Por supuesto, es una cena gratis. Yeah, have you seen this type of people? Ustedes han visto esa clase de personas, dice él. And not one Sprite and one Coke, and tell the children also get me 2 more. Una bebida, 2 bebidas, 3 bebidas y ya le dicen que les traigan la otra. So, it is important you speak the language what they want to listen, not what you want to talk. Que usted hable el lenguaje y lo que ellos quieren escuchar, no lo que usted habla precisamente. If they are deaf, who are you talking to? Oídos, ¿a quiénes Who are you están talking to? hablando? They don't want to become healthy. Ellos no quieren estar. They don't want to change their life. Ellos no quieren cambiar su vida. They are very happy with tequila. Ellos están muy felices con su tequila. Tequila is the drink Yeah. that the Spanish people love, right? Forget about the tequila guys, let me tell you. Dice que se olviden del tequila. They are losers. Simple as that. Son perdedores, dice. You are wasting your time. Que dicen que están. And están- the worst thing happening to you all, you know what? You are wasting your dignity by calling them and getting after those people. Y Don't por do that. supuesto, si usted va tras estas personas que le usan ese estilo de vida, lo que usted está perdiendo es su dignidad. Ir tras estas personas que no quieren cambiar su estilo de vida. So find the problem of people. Así que por supuesto ustedes tienen que encontrar el problema que tienen esas So now remember, Ahora, there is a problem. hay un problema. It takes time for you to find the problem. Por supuesto toma tiempo que usted encuentre Nobody is going to say, este problema. I've got diabetes, I've got money problem, I've got a mortgage problem. Nadie va a Nobody is decir, going to "Tengo un say, problema de diabetes, tengo un problema first del time, dinero, no. de la renta". Nadie te va a decir eso la primera vez. it's going to take time. Por supuesto les va a tomar tiempo. 1 day, 1 week, 1 month. Un día, una semana, un mes. Even if they are amigos. Y si aunque ellos sean
sus amigos. No amigo de Latina, of your high school is going to give you the problem just like that. The moment you say hi John or hi Pedro, and then he starts talking, I've got a problem now. You have to use the right language. ustedes tienen que encontrar el adecuado lenguaje para hablarles a ellos. Don't be in a hurry. Por supuesto, no tengan prisa. So, problem, Así que problema, what they want to hear, lo que ellos quieren escuchar, what they want to hear, ¿qué es lo que ellos quieren escuchar? La solución. solution. But more than solution is the third part, Pero más de solución, hay una tercera parte. pleasure. If a person is having diabetes and he's injection Si la persona tiene diabetes y and taking inyecta medicine for his blood pressure y toma or for his heart, pastillas para la presión, or para- God forbid, I don't know, in last 2 months there are so many cases of cancers which have come to me. dice que en los últimos Right now I'm handling 5 cases of cancer. personas con cáncer que llegaron a él. I mean, people are dying of cancer. Las personas están muriendo de cáncer. And you won't believe it, 80% is in our hand. Y ustedes You no know van a that? creer, pero el 80% está en nuestras manos. 80%. What we eat, Lo que nosotros all chemicals. comemos, What we drink, lo que nosotros bebemos, what we inhale, lo que nosotros inhalamos, stress that we are having, el estrés que nosotros tenemos and medicine that we are popping in. y la medicina que estamos tomando. 20, 30%, 25% is not in your hand. El 20, el 30% tal vez no está Anyway, en nuestras coming back, the problem you have found out. manos. Bueno, volvamos al problema. That person wants to, Alma, you said solution. Solution will take time for you to explain. The person wants to hear, can I get out of the problem? The pleasure, La persona quiere escuchar Happy "Quiero ending." salirme del problema. happy ending. Quiere buscar un final feliz So he's thinking, that person saying, oh, there is a hope. para que la persona diga, oh, aquí hay una esperanza. You see, hope is a very powerful word. De hecho, It la gives esperanza es life to people. una palabra muy fuerte. You believe that? You believe that? Hope is important? ¿Ustedes creen que la esperanza es importante? So dig out the problem and show that the person can get out of that problem and get into that pleasure, and then explain the solution slowly. Sé que ustedes tienen Yes, que I have realizar your cuál solution. es el problema, darle una esperanza a las personas y luego encontrar la solución juntos. As I said, people are not going to take out even $10, but if they find the solution and they find the pleasure, they are going to give you 10,000. 10,000, not Hay 1,000. personas que ni siquiera le van a dar $10 a usted, pero si ellos encuentran la solución a su problema, le van a dar hasta $10,000. So you need to really find the problem of people. Así que usted de verdad tiene que encontrar este problema en la And we have the solution of health and money through DXN. y nosotros tenemos la solución del problema de la salud y del dinero en DXN. Now, a lot of people, young people who are there, they need money. Muchas personas jóvenes lo que necesitan es dinero. Like I was saying last night, I went to a party and the guys are working from 3 o'clock and 2 o'clock in the morning till 12 o'clock, and they are like that in the evening when they Estaba came in. diciendo cuando él fue ayer a la fiesta, dice que se encontró 2 con jobs, personas 3 que jobs, tienen weekend 2 jobs. trabajos, 3 trabajos, que llegan a su casa a las 3, 4 de la mañana. That's how life is. Esto es como la vida es. When I asked them, why you're doing 3 jobs and 2 jobs, Cuando yo les pregunto a ellos, ¿por qué haces 2 trabajos, 3 we trabajos? have to pay the bills, Porque ellos me dicen, nosotros tenemos que pagarlos, nuestros impuestos, mortgage, la renta, los biles, las facturas, and maybe keep the wife happy. para tener a la esposa feliz, dice. You need money. Vale. Usted tiene que tener dinero. Money does not fall like you don't have so much of rainfall in Vancouver. If you come, we got a lot of rain. It doesn't fall from the sky. Let me tell you El that. dinero no va a venir del cielo, dice. It takes time for you to start making money, Por supuesto, and lleva the target tiempo para for que you usted all pueda tener is to dinero. get those 6 people earn that $3,000. Y su mercado debe ser tener esas 6 personas que If not puedan 3,000, ganar at $3,000. least $1,000. Si no son
you will earn more than them, much more than them. Usted va a ganar mucho, mucho más dinero que eso. Okay, one interesting thing I'm going to tell you about people. Una cosa muy interesante que yo le voy a decir acerca de las personas es, There are 4 types of people in the world. hay 4 tipos de personas en The el mundo. color of the people. Hay muchos tipos de colores de personas en el mundo. Yellow, Un tipo de color que es el amarillo. have you heard about this? Color of people? Ustedes han escuchado acerca de eso, el color de las personas. And I'll give you an exercise, find out which color you are. Yo les voy a dar un ejercicio para que ustedes realicen y se den cuenta qué color son ustedes. Yellow, Amarillo, green, verde, blue, azul and red. y rojo. This is not me saying, from hundreds of years research has been done. Esto All es right. lo que yo les digo, esto viene de hace mucho tiempo que lo dicen. And the yellow people, you know, the word is help. Help. They like to help people, they want to hear the word help. Dice que las personas de amarilla son las que les gusta ayudar a las personas. You know who are these people? ¿Ustedes saben quiénes son esas personas? Social worker, teachers. Las personas que trabajan Caregivers. para trabajo social, como los They love to help people. que trabajan en los hospitales, en las escuelas, les encanta ayudar. Second group, El segundo grupo, green. las personas verdes, de color verde. They are more into details. Ellas son como más enfocadas a los detalles. Doctors, engineers, accountants. Doctores, ingenieros, personas que trabajan en contabilidad. They want to hear that. So the moment you say, oh, we have got a nice product and all that, you know what they will say? Is it approved by FDA? Pues si ustedes llegan a este tipo de personas y le dicen, oh, ustedes han escuchado de estos productos, ellos lo primero que le van a decir, Oh. ¿están aprobados por la FDA? How much is the calorie in this lemon tea? ¿Cuántas calorías tiene este limón? Sí. Oh, yeah. So this is the green people. Estas son las personas que son de color verde. Then there is a blue people. También hay personas de color azul. Blue people are party people. Party. Personas de grupo azul son las personas que les encantan las fiestas. TSIP, oh, they are doing like that, jumping in the cruise and all that. These are the, Personas que ustedes ven en los TSI que están saltando, gritando. and they are the people you see, when you meet them, they will hug you Y cuando and ustedes kiss you. ven a este tipo They de are the personas, blue los people. van a abrazar, los van a besar, se van a alegrar de verlos. And I feel that Latino people are all blue people. Y dice que él siente que todos los latinos son azul, grupo azul. I mean, they are very beautiful people, let me tell you. Por supuesto, todos. Most of the people. I see, at least in DXN. I don't know Por outside. lo menos en DXN, dice. Fourth people is red people. La cuarto grupo de personas es la persona For them, money is oxygen. cuando ellos They want to ellos become sienten que el successful dinero es el and very ambitious. que quieren ser exitosos, son muy ambiciosos. So in the world, you know, green and blue, green and yellow, 35% and 35%. This is a research done by El verde y big el amarillo, universities. 35 y 35%. And red and blue, 15 and 15. Y el rojo y el azul, 15 y 15. Now, if I find this person who wants to help people, she's working as a teacher and all that, so I'm going to talk in the same language what she wants to listen. Así que si él encuentra a ese tipo de personas, tipo los amarillos, que les gusta ayudar, que son maestros, algo así, él va a llegar a ese grupo para que ellos, para que se animen más, a ayudar a otras personas. So, you have to learn the magic of words. Así que ustedes tienen que entender la magia de las palabras. Be very natural. Que ustedes tienen que ser muy naturales. Don't become different because you are a crown diamond or a crown ambassador. No sean diferentes porque ustedes es ya diamante corona o embajador corona. You understand that? So language is number 2. Number 3 is called leverage. Leverage. I don't know Spanish, and you ask me. Leverage, Leverage. Can anybody Google the word? The Mr. Uncle Google is going to help you in Spanish. What is the meaning of leverage? Influencia. Influenciar. Comunicación. No, not influencer. This I know.
That's the right word, leverage. I'll give you an example, then it becomes very, very easy for you all. Que dice que nos va a dar un ejemplo tal vez para que tal What is vez that time? sepamos lo que significa. Yeah. 42:12. Oh my God. I was supposed to talk only for 1 hour. What is the phrase? Influencia. Okay. Okay. Influencia. Okay. Now leverage. Remember. Now listen to me, everybody. Rich people become rich because of the power of leverage. Que dice que las personas ricas se vuelven ricas por la influencia, por el poder de la influencia. Rich people. You know who? Personas ricas. How many? What is the percentage of rich people? Only 10%. ¿Cuál es el porcentaje de las personas ricas? Solamente el 10%. Super rich. Super ricas, Only 1%. solo el 1%. And they know how to use this leverage. Y ellos saben cómo usar estas influencias. I'll quickly give you an example. If I am the CEO of Google, Les voy a dar un ejemplo, dice él. Si él, it's si él a sería el big dueño company. de Google, Everybody knows Google, right? todos de ustedes conocen Google, ¿verdad? I'm the chairman. I'm the owner. So, for example, I'm the owner. Por ejemplo, él- So I need about 8-10 people right under me, who is the head of finance. Por ejemplo, yo tengo debajo de mí a la persona que es la encargada, que es la de finanzas, Legal, de asuntos legales. because Americans, they love to sue people. Por supuesto, porque Anything, a los americanos les encanta you defender bump a into los a car and the guy comes out with this neck problem. Nothing has happened. He wants to get some money out of the guy who bumped him from the back. Las personas caminan así. So legal, operation, Operaciones, marketing, mercadeo, admin, logistic, administración logística, customer support. el servicio al cliente. So all these are the people who help him to grow his business. Todas estas personas le van a ayudar a esta otra persona a crecer en el negocio. You know, a person who's the chairman, he is not a finance guy and a marketing guy and an operation guy and an IT guy and a logistic guy. No. Por supuesto, la persona que es dueña de la compañía no es But he's de using operaciones, ni de mercadeo, ni de nada de eso, ¿verdad? other people's knowledge, Pero él usa a other el people's conocimiento de otras other people's personas, skill, o las estrategias o las herramientas de las otras personas, their effort, and their time. las referencias y el tiempo de ellas. Ese tipo las usa, ¿verdad? Now I have, say, 1,000 people working in my team Yo he visto as a más de chairman 1000 of a company. I'm not talking about DXN now. Chairman of a company. Yo he visto a 1000 personas debajo de mí trabajando. And you work 8 hours per day? 8 hours? Y que por supuesto trabajan alrededor de 8 horas al día, 8 hours per day, 1,000 people. How many hours you have got? 1000 personas. 8,000 hours. Can I work for 8,000 hours? I've got only 24 hours. 8000 horas que puedo yo decir. So now, remember, horas no, ¿verdad? this 1,000 people who's working in my company, in my business, is giving me 8,000 man hours. Así que, si él trabaja en una compañía que trabajan más personas, todas esas personas le están dando a él 8000 horas. So the rich people, they are very intelligent people. Así que las personas ricas son personas muy inteligentes. I'll tell you now, DXN. Yo les digo, In order to become Crown Ambassador, how many diamond you need? para usted ser embajador corona, ¿cuántos diamantes necesitan? 20. 20. 20 diamond, you are Crown Ambassador. 20 diamantes y usted se va a convertir en embajador corona. My up line, his name is Professor Vasupal from India. Sponsor de mi sponsor, o sea, lo que está arriba de él es el nombre que está en la India. I'm in his team. Okay? He is a Crown Ambassador also. Él también es embajador corona. You know, with 20 people only, he's taking care. How many people he's got in his network? Con 20 personas que él está cuidando, ¿cuántas de ellas están en su red? What is the answer? This time this is an easy question, so toothpaste will do. Dice que esa va a ser una pregunta. Guess how many ¿Qué le va a dar people esa pasta? this person has in his team. Even if you're close, you will get it. Huh? What are you are joking? 100? I have 500,000.
So if my $500,000 is going to that guy, Que dice de que si él tiene en su red after 17 years I've got medio $500,000 millón de people. personas, si usted cree de que él tiene en su red medio millón de personas, So how many people this guy has got? tiene el patrocinador del patrocinador de él, ¿cuántas personas? Say in en su some red? millions. 3 to 4 million. How much? 5. And she said 4 million. So if you don't mind, I'm going to give Alma the toothpaste. 4 million people. 4 millones de personas. So if that person is getting $50,000 or I don't know, whatever the money he's getting, is because of the leverage of the number of people that he has in his team, and they are just buying this one toothpaste or they are buying one coffee, which is 4.5, 4.2, 4.6 point. And back in Dubai, and it's 10 points for our coffee. So 10 points multiplied by not all that 4 million, even 1,000 people is 10,000 PV. Or 4.6 multiplied by 1,000, Él está haciendo el cálculo just coffee. de cada producto, dice de que tiene tantos puntos y se lo multiplica por So miles it de takes- personas, ¿cuántos puntos usted va a tener? So it takes time. It Pero doesn't dice que it todo doesn't esto happen like that. necesita tiempo. So you understand leverage? Así que ustedes entienden lo del poder See? de la influencia. And the last, I'm going to take another 5-10 minutes and then we are going to wind up. Number 4 is, this is go to in the garbage. 4, what's happening over here? You need Marcela, your Would feel bad, that's why. number 4 is leaders and leadership. El número 4 son líderes y liderazgo. The organization, the country El país runs behind leaders. se mueve por los líderes. So you have to get, do you know what is the definition of a leader? ¿Usted sabe cuál es la definición de los líderes? Give me a good definition. You're okay? You're okay if I give one coffee, this thing? Okay? You know this training cost how much? If I go and out and it's minimum about $5,000. This 2 hours training, if Tony Robbins, which gives the motivation, and he takes about 100,000 K, and this is just one time plug in. Un aplauso para él. So this is, give me a good definition of a leader. Que dice que le den una buena definición de lo que es líder. I think it's guide the people to Guide the people. Yes. Guiar a las personas, dice ella. Motivator. Motivar. Sir? Lead by example. Who else? Liderar One con more. ejemplo. Still, I cannot give you half. You're giving me, there are 20 sachets. I cannot open it. Once open, gone. I have to give you 20 sachets. Que dice que le han dado Last, yeah. make Make leaders. no make people like you. Make people like you. Make people like they make them bold. All right, I'll give you a very simple definition. All of you are right, but definition of a leader, real leader, que dice que le va a dar una definición de lo que es un líder. is a leader who serve. Un líder que sirve. Serve. It's called servant leader. Servant. Servidor. Es un líder que sirve a los demás. Servidor. It's difficult. Es muy difícil. You know, in DXN, when they get this rank, or they get the money, En DXN cuando ellos tienen then they el are rango de flying. embajador corona, se sienten que They are not grounded, unfortunately. And same is outside. y lo When mismo you es afuera. become the top person, Cuando usted se vuelve una persona muy poderosa, then they don't look down. ellos no they ven just- hacia abajo, ellos solo ven para arriba. So you want to really become a leader, serve many people what they want, what Así que they si usted want, quiere ser un buen líder, sirve, and you will sirva get a las personas what you want. lo más que usted pueda, But don't look at what you want first. pero no vea See lo que usted what quiere primero. these people want. Usted vea lo que las otras personas They can be quieren. poor people, they can be rich people, they can Pueden be ser any personas type of pobres, people. pueden ser
Next question. Siguiente pregunta, dice. How do you find that she is a leader and he is a leader? ¿Cómo usted puede ver que una persona es un líder? Serving is okay. Now you want to test that person. That this Servicio person, está bien, say, y in your ahora, business, and you have got 10 people, you have got them in, not only DXN, in any business, you got 10 people in, and you want to find out this is the person who is a real leader. que dice que en un negocio no Very se simple tiene- test. Usted encuentra personas que van a venir a tu negocio, pero usted tiene que encontrar quién es el líder. ¿Cómo Yes. lo hace? Find out what color Of the they are. Yellow, green, blue, or red. Okay. Que dice de que encontrar el color de la persona, dice ella. Ser independiente. Be independent. Be independent. Dar un buen servicio. Servicio, they are giving the service also. Those are all again right answer. What I'm going to do is, Que dice que lo que él va a dar ahora, que lo que él va a decir ahora, I'm going to give them a book les va a dar in which they are in. un libro. Again, I'm going to get the example of my smart nephews. They have got some people, they are helping them in their business, and they are in the real estate of Southern California. So I'll give them a book to read on real estate. I said, there you are. Por ejemplo, dice que él les da a sus sobrinos To 10 que people están whom en I've el hired negocio, les va as a a dar un CEO of libro my para que lo lean, un libro para que lo lean. Asia Pacific? American Pacific. I'm from Asia basically. American Pacific. So when I give it to the 10 people to read, so 5 of them after 1 week or 10 days, they did not even touch the book. Que dice de que cuando él les da un libro a 10 personas, 5 de ellos ni siquiera han tocado el libro. 3 or 4 people, they read it like that. 3 o 4 personas tal vez han leído, así más o menos. But one person, after 5 days, Después de 5 he días, calls, on page 55, there is something I cannot understand. Can you tell me llama a please? él y le pregunta por la página 55 qué es lo que dice en esa página. And he has read the book. And he has Y got él, questions. de hecho, And he's got some ha leído markers there. y de hecho tiene preguntas acerca del libro. He's the leader. Esta persona es él. You know why? ¿Saben por qué? Because of hunger. Hunger. Que tiene. If you want to qualify people Si usted quiere to do participar your business, en su negocio, not how beautiful that person is, how well dressed is that person, no va a ver how qué much guapa money, esta persona, what qué tan bien watch, viste, what Lamborghini car he's driving, carro maneja. how hungry is that person. Usted va a ver qué tan hambriento se ve esa persona. That is the qualification that you need. You can get anybody to that level that you want, provided you get that hungry person. Usted puede ver en cualquier nivel de calificación quién es la persona que de verdad tiene hambre. We are very lazy people. Nosotros somos unas personas muy haraganas, muy holgazanas. 90% why people are struggling in life. 90 de las personas están pasando un mal That rato passion en is su not momento, there. Again. porque la pasión no está ahí. So you have to look for that 10% or that 5%. So you have to talk to a lot of people. Usted tiene que ver ese 10 o 5%. Usted va a hablar con muchas personas. This is a beautiful business. Esto es un negocio muy bonito. Believe me, you muy bueno. help people. De ayudar a More than the money is the blessing that you get. que más que el dinero es la bendición que usted va a tener. You see, now if I want to just put my leg up and relax in my house, I can. Ustedes ven que si yo quiero irme a mi casa a relajar, You know, yo lo puedo hacer. when how many people have got grandchildren? If they ¿Cuántos de have ustedes tienen nietos? grandchildren, okay? So you are very lucky people. Así que ustedes son When you have your grandchildren, you forget about everything. cuando ustedes ven a They ellos, give you ustedes the olvidan. love and the blessing, and you just forget you are in different world. Ustedes ven a ellos y Sí, se van a olvidar Alma. del mundo. You are a very young grandma. And so now still every month I travel. Today I'm here, 2 days, 3 days down New York, then I go back, then I go to Morocco, to Pakistan, to India. I mean, every month I have got one places to go. Pero dice de que él todavía sigue viajando. Why? Siempre tiene un lugar a donde ir.
I again love this, helping people out. It's not about me now, no more. Que le gusta ayudar a las personas. Que ya no se trata de What do you need for happiness? ¿Qué es lo que usted Can you tell me? necesita para ser feliz? What do you need for happiness? ¿Qué es lo que usted necesita para la felicidad? Help others, but before that you need good health. Antes de todo usted necesita buena And salud. that much of money Tu salud. where you are not dependent upon others. Y depende de cuánto dinero usted tiene, entonces así no va a depender de otras personas. What is the tagline of DXN? What is the tagline? What is the vision and the mission of DXN? ¿Cuál es la visión y la misión de Salud, riqueza y felicidad. So you are a DXN, you should know this. What? ¿Cuál es la visión, misión de XN? Health, wealth and happiness. This happiness will only come when you have these two. Salud, riqueza y felicidad. And you- Esto se transforma And you. So what is the definition of financial freedom? Así que ¿cuál es la definición de una libertad financiera? Anybody? Financial freedom. Not become a millionaire. No. Libertad financiera. If you give, Able to give. Salud. Los hijos que nos dio. Salud. okay. Spirulina. Salud, dinero, tiempo, Income is viajar. greater than your expenses. Come again? Your income is greater than your expenses. Oh my God. No, I can't, because that is the answer. Oh my God. There you are. Él dijo cuando su ingreso cubre sus gastos. Your income or your expenditure is $2,000. And you are getting the Ingreso de $2,000 and you are getting the passive income y si usted tiene $3,000. un ingreso pasivo y se vuelve a You have got the financial freedom. usted ya es alguien que tiene una libertad financiera. So it is not getting millions of dollars. No. Eso no se trata de que usted va a tener millones de Your basic expenditure is mortgage, utility, food, education of your university guys and all that is say $5,000. And you are getting the money, the passive income, because he's a realtor, he knows it exactly. Passive income, because he's got a house and from there the house he's getting the rent. Passive income, not 7,000 is the expense, he's getting 10,000. He's got the financial freedom. Lo que su ingreso pasivo cubra sus gastos. Por ejemplo, si una persona tiene facturas de $5,000, $7,000, pero le llega un ingreso de $10,000, usted ya tiene una libertad financiera. Porque esto cubre y más sus gastos, lo que usted gana. So in DXN, thanks God, I've seen a lot of people who have got the financial freedom. Así que en DXN dice que él ha encontrado y ha visto muchas personas que han encontrado la libertad financiera. I mean, not $100,000 or $1 million, even that $10,000 or $5,000. I mean, you see, I've been to Ethiopia, Nepal, very poor countries. Dice que no precisamente tiene que ser millonario, sino de que con $3,000 is a lot of money. como con $3,000 Lot of money. en estos países pequeños como Utopía. It's like $30,000 in US, I think. Es como decir $30,000 aquí en Estados Unidos. So they have got the financial freedom. Así que ellos, por supuesto, tienen también So the last thing I would like to end up with that be hungry to learn que dice que lo último que les va a decir es que ustedes tienen que tener and hambre para aprender be hungry to give. y por supuesto hambre para dar también. Don't just look only for yourself. No vea solo lo que a usted le conviene. Reach out to people and Alcance help más many personas people. Y por supuesto ayude a más personas. So I just would like to say that 20 years I've been studying this network marketing skills. I am still a student. Él ha estudiado más de 20 años todo esto de las herramientas del mercadeo y él todavía la sigue estudiando. And from that, all my study of so many years, with so many books, so many teachers, workshops, seminars, convention, and personal coaching. You see, the American people, whatever they coach, they charge for a lot of money. How much did you pay for the Tony Robbins thing in Las Vegas? $1,700 US dollar. Que dice que 1700 hay US muchas dollar. personas que por supuesto gastan muchísimo dinero, ¿verdad? Y
pagan mucho aquí, especialmente en Estados Unidos. which is a good money for her education. But she will use only maybe 5%. I'm now fully focused into network marketing, learning, network marketing, motivation, and knowledge, everything in my business of network marketing. Que lo que usted tiene que estar enfocado es en las herramientas del mercadeo, en su negocio y cómo hacer marketing en su negocio. You remember the hammer? ¿Ustedes se acuerdan del Cutting the sequoia tree? No. Okay, and the saw, electric saw, Por supuesto, la herramienta eléctrica para cortar. it has got it, that electric saw, in this book. Map Ustedes pueden encontrar Your esa Freedom. en los libros, ¿verdad? Is available in your website. Okay. Now I'm not here to sell the book. This is the job of the publisher. So map your freedom.com. And in Spanish, a lot of people got after me from Mexico, and they said, please translate it. And I got it translated into Spanish language also. And it is available in Mexico with Nancy and Adelia Garcia. Claro, él dice que él está hablando de su libro, él de hecho escribió un libro, entonces ese es el link, si ustedes quieren comprar el libro de él, que también está traducido en español por curiosidad de leer. Do TU or DU? That is. So thank you very much for this wonderful morning, and I hope I have shared something which will help you in your business. I'll just end up with just 5 minutes of Q&A. If you got some question which I have not answered, because this is like getting a PhD degree. Le está agradeciendo a todos por estar pendientes de esta sesión. Si ustedes tienen alguna pregunta para él se les puede responder. So any question you have? Yes, ma'am. Go ahead, please. Tengo la duda, ¿qué era el programa de salud que tenía? What was your problem, your health problem that you had before? So you can stop the video. You can stop that, because you see I don't want because no, Just say thank you for all the family, all right. Facebook Live family, please. All right. So all those who are watching me in the Facebook Live, you're lucky to be in this beautiful company of the real leaders from Los Angeles. People have come from outside Los Angeles, and you can use this training of my 4Ls for your upgradation of your business, as well as you go ahead and share to the people, because this training is definitely make a difference in your business. Thank you very much, and thank you very much, everyone. Mucho gracias.